Prepárate para meditar en la palabra de Dios. Este es un estudio bíblico de las 14 epístolas del apóstol Pablo, con la explicación revelada por el Espíritu Santo en boca del apóstol Dr. Byron Walter, de Ministerios Jesús Rey de Gloria. Bienvenidos. Muchísimas bendiciones, amados. Many blessings, my beloved. Entramos al capítulo número 6 de la carta a los Romanos. Now we will enter into chapter 6 of the book of Romans. Y antes de hacerlo, quiero dar una especial expresión de gratitud. And before entering into the study, I would like to give an expression of gratitude very special today. Porque el apóstol Roberto ayer les comentó que no iba a estar en vivo. For Apostle Roberto, as he made the comment yesterday, I was not going to be live. Quiero agradecer a todas las personas, And I want to thank all the people, everyone, que mandaron su amor, sus comentarios, orando muchísimo. that sent out their love and their comments, and they were praying lots. Particularmente quiero agradecer al apóstol Roberto, And especially, I like to thank Apostle Roberto, porque creo que hoy él nos va a sorprender. for I believe that today he will surprise us. Así que estaré esperando y poniendo los ojos en la pantalla en la sorpresa. So I will be waiting for that surprise that he's going to give us. I'll keep my eyes on the screen. Entremos al capítulo número 6. Let us enter into chapter 6. Recuerde que Roma era la capital del imperio. Remember that Rome was the capital of the empire. Recuerde que llevar el evangelio a ese lugar era un gran reto. Remember that bringing the gospel into that place, it was a great challenge. Un gran reto. It was a great challenge. Recuerde que no nos dice el libro de los Hechos quién empezó o quién inició la iglesia en Roma. Remember that the book of Acts does not tell us who initiated the church in Rome. Recuerde, por favor, que es la primera carta que aparece en nuestras Biblias. Also, please remember that this is the first letter that appears in our Bibles Después del libro de los Hechos. after the book of Acts. No que la carta a los romanos haya sido la primera que escribió Pablo. I am not stating that the letter to the Romans was the first letter that Paul wrote. La primera fue primera de Tesalonicenses en cuanto al tiempo. According to time, the first letter that was written was the letter of the first letter to the Thessalonians. Y entonces ya entendemos que si en nuestras Biblias aparecieron en el orden que están, So then, now we understand that if in our Bibles they appeared in the order in which they are in, no por una ocurrencia de los editores, it was not maybe a coincidence by the editors. que hay ciencia del corazón de Dios. It came from the heart of God. Por eso el primer nombre que usted va a leer para empezar a estudiar las cartas apostólicas de Pablo And this is why the first name that you will read when you study the letters of the Apostle Paul, es Pablo precisamente, it is Paul precisely, siervo de Jesucristo, a servant of Jesus Christ, llamado a ser apóstol. called to be an apostle. En estudios anteriores dijimos que una cosa es ser Saulo. In the previous studies that we had, we said that one thing, it is to be Saul. A Saulo no lo dejaron predicar. Saul wasn't allowed to preach. ¿Casualidad?
It was a coincidence. Saulo significa solicitado, buen prospecto. Entre todos se resalta. So it was not a coincidence. Saul means someone who's solicited, someone who by himself is exalted. Ahora Pablo, But now we see a Paul. según Hechos capítulo 13, According to Acts chapter 13, da la idea de procesado, he gives us the idea of being processed, desmenuzado, someone who was actually humbled, rechazado, rejected, constantemente medido, and constantly was being measured, mal comprendido, misunderstood, determinado hasta estar en una cárcel. even determined to being imprisoned, Pero siguiendo adorando y exaltando a Dios como Hechos 16. but he continued worshiping and exalting the Lord as in Acts chapter 16. El que tiene la determinación hasta de ser matado por Dios o por el Señor Jesús. He who was determined to even go to death being killed for our Lord Jesus. Ahora, yo le pregunto de mi corazón, And so then I ask you from the bottom of my heart, ¿usted quiere seguir viviendo su vida como antes cuando no tenía a Jesús? do you want to continue living a life as you were living it before having Jesus? No va a entender ni una sola de las cartas de toda la Biblia. Then you will not understand not one letter of the entire Bible, Porque es un lenguaje del Espíritu de Dios. because this is a language of the Spirit of God. Ahora, ¿quiere renunciar a la vida vieja para entrar a la nueva vida? So then now, do you want to renounce to the old lifestyle to enter into a new life? Dios de la gloria le va a hablar. Then the God of glory will speak to you. Le dará lo mejor de la peña He will give you the best from the rock. y lo mejor de la peña o de la roca es la miel. And the best from the rock is its honey. Y la miel en la Biblia es una manifestación de lo que es abrir los ojos al mundo de Dios. And the honey in the Bible, it is a manifestation of opening the eyes to the world from the Lord, A las armas de Dios to take the weapons of God, para ganarle a los enemigos de Dios. to win over the enemies of God, Y dejar ahí sí que un legado por todas las generaciones. and to be able to leave a legacy for the generations to come. Dijimos que en la carta a los romanos hay tres grandes aspectos. We mentioned that in the letters of to the Romans, there are three great aspects. Número uno, desde el capítulo 1 al 8. Number one, from chapter 1 all the way to chapter 8. La gran enseñanza es cómo los hombres pecamos. And the great teaching there is how all men have sinned. Las naciones, como gentiles, los imperios de los hombres, The llegaron nations, a gobiernos espantosos. Perdóname, Marvin. no, está bien. The nations as Gentiles, they committed horrendous sins. Y entonces usted puede estudiar el primer imperio que aparece enseñado en el libro del Éxodo. Then you can study the first empire that was taught there in the book of Exodus. Idólatra espantosamente. And they were in idolatry very shockingly. Todavía están ahí los monumentos de su idolatría en medio de un desierto. You can still find the monuments of their idolatry still there set En el desierto. in the En desert. el desierto. Las pirámides de Egipto, You find the pyramids of Egypt que pasan
las décadas, los años, y siguen descubriendo cómo esa población se descompuso tanto. That decades pass, the ages pass, and they're still discovering more and more ruins of idolatry of that people. Y constantemente hasta llegar al Imperio Romano. And constantly was progressively within the ages until you reach the Roman Empire. Cuando hay una sucesión de 4 generaciones, When there is an association of 4 generations, eso está escrito en el libro de Proverbios, en los últimos 4 capítulos. you will find that in the book of Proverbs, in the 4 last chapters. Cuando una generación le vuelve la espalda a Dios, When a generation turns its back unto God, viene otra generación peor. then there will come another generation that was worse than that one. Y una tercera peor. And there will come a third, even worse generation. Y como que Dios no hiciera nada. And it might seem as if God is doing nothing, Pero es su benignidad. but it is his kindness. Es su longanimidad It is his eternal goodness y su bondad and his goodness que está esperando que estos reaccionen y quieran volverse a Dios. that is waiting for those generations to react and that they might want to come back to the Lord. Y si no lo hacen, la cuarta es la última. And if those 3 generations don't do so, then the 4th generation will be the last one to stand. Y por misericordia Dios los rae. And by his mercy, God will cut them off. Expliquémoslo. Let us explain that. Para que no haya otra aún más pervertida. So that a 5th will not come along that is more perverted. Y que aquí en la tierra sufra los frutos de la perversión. And so that the earth will not suffer the fruits of perversion. Por ejemplo, As an example, la tierra fue sacudida todo este año por una pandemia. the earth was shaken this year because of a pandemic. Y eso es doloroso, eso es muy doloroso. That is very, very painful. Porque la gente que está en prisiones o en cárceles Because all those people that are in prisons, they are in jails. no tienen las facultades que tiene alguien que está libre. They don't have the tools of those that are free, the resources. Y es un dolor que ahí en las cárceles estén muriendo terriblemente. And it is very painful to see those in jail that they are dying terribly. Las generaciones se acaban en la cuarta generación cuando siguen en abismos de pecado. Then on the 4th generation, they are cut off when they are falling into the abysm of sin. Porque Dios no hizo al ser humano para caer en abismos de pecado. Because the Lord didn't make human beings to fall into abysms of sin. Dios hizo al hombre para tener el hombre la dicha de amarlo y conocerlo y estar bien. God made man so that man would have the blessing of getting to know God and be good all the days of his life. De adorarlo en la hermosura de su santidad y estar bien. And to be able to worship him in the beautifulness of his holiness. Y cuando termine en esta tierra su periodo, pasar a la eternidad, a disfrutar algo que es más allá del español, es algo más allá del lenguaje natural. And when his days are over here on earth, that man might go to the presence of the Lord, more beyond there, and be able to enjoy all the glory that there are no words, not in Spanish or English or any other language, to describe. Entonces, del capítulo 1, la caída de las naciones, capítulo 2, la caída de Israel. So then in chapter 1, you will find the falling of the nations. Chapter 2, the falling of Israel. Capítulo 3, otra vez, todos pecaron.
And then chapter 3 again, everyone sinned. Capítulo 4, pero se salvó un Abraham en tiempo de Ur de los Caldeos. And then in chapter 4, but an Abraham from Ur of the Chaldees was saved. Por fe. He was saved by faith. Y ahí en adelante está explicado el capítulo 4. And thereon, chapter 4 is explained. Ya lo estudiamos. We already studied that. Y estudiamos, porque es el mismo hilo de enseñanza en el capítulo 5, como en el primer Adán todos mueren, pero en el postrer Adán todos son vivificados. And we studied along the lines of how in the first Adam everyone sinned and they died. But then on the second Adam, everyone is vivified. Y el evangelio es el misterio oculto The gospel is the hidden mystery que le he revelado a los que nos volvemos a Dios. that it is only revealed unto us who come back to the Lord. Porque una cosa es disfrutar el evangelio, For one thing, it is to enjoy the gospel. otra cosa es enseñarlo. A different thing is to teach it. Y Dios quiere levantar generaciones de siervos aprobados por Él, And the Lord wants to lift up generations of servants that are approved by Him, que no se atrevan a hablar sin antes haber sido aprobados por Dios. that they will not dare to speak unless they have been approved by God. Por eso en el capítulo 5, la gente que hace de la revelación letrita diluida es un alerta. And this is why in chapter 5, it speaks of people who make of the revelation diluted letters. Eso es delicado. That is very delicate. Predicar como que a mí como que yo supongo que el evangelio es. To preach as a supposition, supposing what the gospel is. El evangelio no es lo que usted suponga. El evangelio es un documento. The gospel, it is not what you suppose in your mind. The gospel is a document, well-written document. Hay que entender en el espíritu el documento. We must understand in the spirit what that document is. Y a quien se le reveló la explicación de eso oculto fue a Pablo. And to whom it was revealed of that which was hidden was to Paul. Y Pablo está en este momento histórico rodeado de sus discípulos. And now Paul, in this historic time, he is surrounded by his disciples. Hablándoles. He is speaking unto them. No está dando vianda leche, no, está dando vianda sólida. He's not giving them diluted nourishment like milk. No. He's giving them solid nourishment. Y de repente se detiene y hay uno de sus discípulos, de sus hijos ministeriales, And all of a sudden, he holds himself up, and there's one of his ministerial sons, y dice, bueno, ¿qué escribiste, Tercio? and he says, "What did you write, Tercio?" Así se llamaba ese hijo ministerial. That's the name of that ministerial son. Revisemos. Let us check. Tercio lo escribió Oh, Tercio wrote it, y Pablo lo dictó. and Paul dictated it. 3 meses les llevó estar en la presencia de Dios con sus hijos ministeriales. For 3 months, he was in the presence of the Lord along with his ministerial sons. Él estaba en un lugar de Grecia. He was in a place in Greece. Ese sitio de Grecia no quiso aprovechar al apóstol. And that Greek place didn't want to take advantage that the apostle was there. Es lo que pasa ahora. And that is what happens nowadays. Tanta entretención evangélica There's a lot of evangelical entertainment para niñitos que como los pequeñitos que hay que ponerle
los jueguitos chiquitos y las tijeritas para tenerlos entretenidos. For little babies that you have to have a cupboard, scissors, coloring tools, just to keep them entertained. Pero esto no es un entretenimiento, But this is not entertainment, ni mucho menos un justificarse. Ya tengo en mi clase 100 estudiantes niños. nor to justify yourself and say, oh, I already have in my class 100 childish students, Que no van a entender la vianda sólida. for they will not understand the solid food. Que lo que van a sobreedificar es heno, madera, hojarasca. What they will edify with, they will build on with, is with hay, with leaves, Wood, and madera. wood. ¿Cuál de esos juguetillos, de esos chiquitillos, realmente servirá para levantar edificios? So what kind of those little toys will be the needed one to edify, to build buildings? Ahora, Now, ya cuando se pasa tiempo de sublime calidad, de científicos estudiando moléculas, when you go beyond a level, when you have scientists studying molecules, ellos llegan a encontrar tremendos regalos a la humanidad para sanar enfermedades. they discover tremendous gifts to humanity to be able to heal sicknesses. ¿Qué quiere ser usted? What would you like to be? Entretenidito, todo el tiempo, Being entertained all the time? con sus lucecitas de colores que cambien en la iglesia donde usted va, With those color kind of lights that they change as you're preaching? o que le ministren la palabra aguda de doble filo que le llegue hasta el espíritu. Or that the double-edged sword, the word as a double-edged sword, will be ministered unto you until it deepens into your spirit, Que lo deje incómodo and that you will be uncomfortable, y que tenga que tomar una decisión de arrepentimiento constante y continuamente. and that you will have to make a decision of repentance constantly, daily. Que le haga preguntar a Dios, ¿para qué me creaste? That word will make you ask the Lord, what did you create me for? ¿Para hacer una estadística de vacas en un corral? In order to make a statistic of cows in a corral, ¿Y estarme cambiando de lado entre excremento y excremento? and to be changing myself from side of feces from one side to another? ¿Verdad que le asusta? Pero así dice el profeta menor. It might shock you, but that is what the minor prophet says. ¿O me creaste, Dios, para que mi generación marcara la diferencia? Or did you create me, Lord, so that in my generation I will make a difference? Como a ese apóstol Pablo, As that apostle Paul, que marcaste a través de él la diferencia. that you made through him a difference. Como ese apóstol Santiago, As the apostle James, como ese apóstol Pedro, as that apostle Peter, como ese apóstol Judas, as that apostle Judas, como este apóstol Juan. as the apostle John. Estos 5 escribieron las cartas del Nuevo Testamento. These 5 apostles wrote the letters of the New Testament. 14 cartas, Pablo. Paul wrote 14 letters. Una sola carta, Santiago. James wrote 1 letter. 2 cartas, Pedro. Peter wrote 2 letters. Una profundísima carta, Judas, hermano del Señor. A very profound letter was written by Judas, our Lord's brother, Hermano también de Santiago.
and also a brother of James. Ambos, Santiago y Judas, They both, James and Judas, hijos ministeriales de Juan. they were ministerial sons of John. ¿Cómo quiere vivir su vida cristiana, hermano? How do you want to live your Christian life, my brother? Porque usted aquí en la tierra va a tener galardones si lo hace bien. Because you, here on earth, you will have rewards if you do it well. Y por toda la eternidad. And then for all eternity. Por eso en cartas que vamos a estudiar más adelante, And this is why letters that we will study in the future, dice Pablo, muchos serán salvos, pero por fuego, como pasaditos por fuego. Paul mentions and says, many will be saved, but they will be saved by fire, passed by fire. Porque el día de la prueba vendrá y lo que sobreedificaron será consumido. Because the day of the trial will come where they will be tried, and whatever they built on will be consumed. Y aquí en la tierra será fracaso tras fracaso ministerial. And so then here on earth, they will have a ministerial failure after failure after failure. After failure. Fracaso. Qué triste, ¿verdad? It is so sad, isn't it? Y terminar todo amargado. And to end your days all bitter. Estudiaremos que un hombre dijo, gozaos en el Señor. We will also study that there was a man who said, rejoice in the Lord. Otra vez os digo, Once again. gozaos en el Señor. Again I say unto you, rejoice in the Lord. Ese hombre había crecido. That man had grown. Él escribió cartas en 3 niveles. He wrote letters in 3 levels. Para los niños muy carnales, Letters for the carnal children, los de Corinto. the ones in Corinth. Para los que quieren llegar a la meta suprema de ser espirituales. And also for those that want to reach the supreme goal of being spiritual, Porque el espiritual no es juzgado de nadie, lo vamos a estudiar. because the spiritual is not judged by anyone. We will study that. Pero él discierne todas las cosas. But he is able to discern all things. Estos dejan legado. These, they leave a legacy behind. Y luego escribe 4 finales cartas. And then number 3, he writes 4 final letters. Que si usted me pone atención, es en esta figura. That if you give me your attention, it is in this figure, vertical and horizontal. Vertical and horizontal. La verdad divina nunca se tuerce. The divine truth, it is never crooked. Jamás. Never. Tiene la esencia de la perfección del cielo. It contains the essence of the perfection from heaven. Y tiene el horizonte perfecto para edificar encima. And then you find it perfect horizontal to be able to edify above. Y le escribe a Tito, And he writes to Titus, Filemón, to Philemon, 1 Timoteo, 2 Timoteo. 1 Timothy and 2 Timothy. Que algunas editores pusieron las cartas pastorales. That some editors, they called it the pastoral letters. Hicieron bien. And they did good by that. Oh, eran águilas apostólicas. But they were apostolic eagles. That's what they were. Eran leones rugientes con esperma del cielo. They were like lions roaring with the sperm from heaven. Eran conquistadores de territorios como los caballos que nunca tornan para atrás. They were conquerors of territories like horses who never walk backwards. Humildes y sencillos como las ovejas. And they were humble and simple men like the lamb. Pero dejaron mucho fruto. But they left behind lots of fruit. Disfrutemos estos 3 capítulos, 6, 7 y 8. Let us enjoy these 3 chapters, 6, 7, and 8.
Porque vamos a gozarnos en la gracia. Because we will rejoice in the grace. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Verse 1, what shall we say then? Are we to continue in sin so that grace may abound? Recuerde, esta no es una carta para niños como las cartas a Corintios. Remember, this is not a letter for the children like the letter to the Corinthians. Esta es una carta para gente que en medio de la capital del imperio está prevaleciendo. This is a letter for people whom in the midst of their capital city, they are prevailing. Tráteme de comprender con este ejemplo. Try to understand me with this example. Una gente dice, es que ya no estamos en los 60, no estamos en el siglo pasado, ahora estamos en el 2020. There are people that might say, oh, come on now. We are no longer in the 60s. We are no longer in the past. We're in the new century, 2020. ¿Qué querrá decir? What do they want to say by that? Que vamos a tener todo como que fuera granted, es que se dice en español, como que fuera sin compromiso. What are they trying to say by that? Like, are we going to hold everything in the past, let it go with no commitment? Vivo en Norteamérica I live in North America por un mandato divino by a divine mandate para que esta nación fuera lo que hoy es. so that this nation might be now what it is. Hubieron hombres y mujeres que agarraron y se aprovecharon crecer en la gracia de Dios. There were men and women who took advantage of the time to be able to grow in the grace of the Lord. Y sufrieron para abrir un camino de una nación con buenas bases. And they suffered lots in order to open a breakthrough, a path to this nation Con buenas bases. with good foundations. Hoy, generaciones sin raíces. Now we find generations with no roots. No les importan las bases. They don't care about the foundation. No les importa el sacrificio de esos hombres sanos y santos. They don't care about the sacrifice that was done by holy men. Solo quieren todo por placer, They just want everything as a pleasure. They just want everything for fun. Tenemos un tremendo compromiso en Estados Unidos. But we have a great commitment in the United States. Y usted lo tiene en su nación. And you also have that for your nation. Por supuesto, Israel lo tiene como nación. Of course, Israel has it as a nation. O agarras mi enseñanza Either you take my teaching y me honras con todo lo que hagas and you will honor me with everything you do, y te arrepientes de tus malos caminos and you repent from your bad ways, y todo lo que hagas lo vas a hacer solo para mi gloria. and everything that you do, you will do only to my glory, Entonces yo te prometo then I promise you que tu casa será bendita. that your house will be blessed. Tú, si eres hombre, esposa será fructífera y sana. If you're a man, then your wife will be fruitful and healed. Y si tú eres un hombre consagradísimo And if you are a very consecrated man, y tu esposa no fuera sana, and if your wife might not be healed, yo tengo pensamientos mucho más elevados que tus pensamientos. I have very high thoughts, higher than your own thoughts. Y estoy tomando ocasión para formar otra generación porque voy a formar otra. And I am taking the time to create, to form another generation because I will form another generation. Estoy
agarrando la historia de un hombre llamado Zacarías y su esposa Elizabeth. I am taking the story of a man named Zachariah and his wife Elizabeth. Justos, santos, apartados del mal. They were just, they were holy, they were set aside from evil. Venían a ser como la molestia para un sacerdocio que se derrumbaba en prostitución espiritual. They were actually bothering a priesthood who was falling into the spiritual ground. Y Dios formó de ellos procesadísimos. And the Lord profetas. The Lord formed from them. They were well processed, and the Lord brought out from them the greatest of all prophets. Lo voy a repetir para que los demás traductores lo digan lindo. I'm going to repeat it so that the rest translators will say it beautifully. Si eres un hombre correctísimo If you are a right man, y tu mujer no se ve como la luna llena, que lleva el brillo hermoso de lo que tú eres, and if your woman is not shining with that brightness of what you are, como la luna llena, like a full moon, sí, tú eres como un sol y ella se ve como que no brillar. you are a sun, and it seems like your wife is not shining. Espérate, hombre. Just wait, hold on. Los caminos de Dios son muy elevados. The ways of the Lord are higher. Jamás te va a pagar con males el Todopoderoso. The Almighty God will never reward you with evil. Él te va a dar hijos que sean poderosos en la tierra. He will give you sons that will be powerful in the earth. Y hará que tu esposa esté llena de vida. And he will make your wife to be full of life. Porque para formar un buen hijo se necesita mucho de la esposa. Because in order to have a good son, there's the need, a lot of need from the wife. Esa es la palabra, mucho, a lot, mucho. A lot, mucho, mucho, a lot. That's the right word. Claro, de un hombre que sigue manteniéndose en la línea. Of course, of a man who continues being straight on a line. Gózate y regocíjate, te dice Dios. Rejoice, says the Lord to you. Porque he visto que has anhelado permanecer en el camino. Because I've noticed that your desire has been to remain in the path. Por eso a ti te desaté el Salmo 126, dice el Señor. And this is why unto you I have released Psalm 126, says the Lord. Permaneceremos pecando para que crezca la gracia. Al fin y al cabo estamos en el nuevo pacto. Should we then continue sinning so that the grace might abound? Anyways, we are in the new covenant. No, en ninguna manera. No way. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? By no means. How can we who have died to sin still live in it? Cuando el Señor Jesús se presentó en la cruz When our Lord Jesus presented himself on the cross, y Él está entregando su cuerpo para ser molido, and he's giving up his body in order to be demolished, y está pasando las 6 horas que nunca se olvidarán en la historia, and he's spending all full 6 hours, which will never be forgotten in history, en la eternidad. in the eternity. Y el último de su aliento sale por su ser. And the last of his breath comes out from his innermost. Consumado es. And he says, it is done. En tus manos encomiendo mi espíritu. In your hands, I commend my spirit, Lord, Father. Todo el pecado All the sin fue castigado en él. was punished in him.
y nuestra naturaleza de pecado and our sinful nature, en él fue vencida. in him it was defeated. Su cuerpo no vio descomposición o corrupción. His body saw no corruption. Estaba muerto, He was dead, pero no se descomponía. but it was not getting rotten. Alguien lo pudo haber visto. Está dormido. Someone could have seen his body and they would have said, he's sleeping Un reposo perfecto. in a perfect rest. En las manos del Padre, su ser espiritual, In the hands of his Father, his spiritual being. tus manos encomiendo mi espíritu. On your hands I place my spirit. Bajó a las partes más bajas de la tierra. And he came down to the deepest parts of the earth. Que es lo que dice el Salmo 68. That is what Psalm 68 says. En esa parte más baja de la tierra había dos grandes áreas. In those deepest parts of the earth, there were two areas. Y eso está escrito en San Lucas 16. And that is written in the book of Luke chapter 16. El lugar de los salvos, The place of the saved, donde el padre de la fe, Abraham, ministraba. where the father of the faith, Abraham, was ministering. Y el lugar donde fueron todos los condenados. And the other place where all the condemned would go. Que pudiendo, igual que Abraham, haber creído, se negaron a obedecer la fe. That they could have believed just like Abraham did, but although they could have believed, but they disobeyed faith. Negaron, no quisieron, negaron obedecer la ley de la fe. Rejecting, denying. They didn't want to obey the law of faith. Amados traductores, digan rejecting, digan se rebelaron a obedecer la fe. My beloved translators, the word instead of rejecting would be they rebelled to obey faith. Porque la fe es un regalo divino que viene del cielo. Because faith, it is a divine gift that comes from heaven. Eso dice Efesios capítulo 2. That is what Ephesians chapter 2 says. Se llevó a estos del seno de Abraham. So he took those that were from Abraham's bosom. Al tercer día el Padre dio la voz. And on the third day, the Father sounded his voice. El Señor agarró las llaves del infierno y de la muerte. The Lord Jesus took the keys of hell and death. Son dos llaves diferentes. They are two different keys. Y la voz se escuchó desde el gran trono máximo. And the voice was heard from the most highest throne. Siéntate a mi diestra. Sit by my side. Aleluya. Hallelujah. El Padre unge al Hijo allá. The Father anointed the Son in the high place. Se cumple el Salmo 45. Psalm 45 fulfills itself. Se cumple el Salmo 24. Psalm 24 fulfills itself. Alzaos puertas eternas. Open all heavenly gates, eternal gates. ¿Seguiremos pecando porque estamos en la gracia? So shall we continue sinning because we are in grace? Si el divino Señor Jesucristo en la cruz del Calvario nos dejó muertos al pecado, If our divine Jesus Christ on that cross of Calvary, he left us dead to sin. porque Él realmente se enseñoreó de la muerte, For truly he became Lord of death. su cuerpo en el sepulcro se enseñoreó de la descomposición. His body in that grave took lordship of corruption, of being rotten.
Su cuerpo en el sepulcro venció el sepulcro. His body in that grave, it conquered the grave. En la cruz, muerte, yo seré tu muerte. On the cross, death, I will be your death. Cuando se dio toda su sangre, se le olvida que mató la muerte. When he shed all of his blood, he gave life, killing death. El diablo no lo pudo tocar. The devil couldn't touch him no more. Tu Biblia dice que el diablo quiso el cuerpo de Moisés. Your Bible says that the devil was after Moses' body. Lo peleaba el cuerpo de Moisés. He was fighting for Moses' body. Tuvo que venir el ángel guerrerísimo a favor de Israel. So that the angel, the mighty warrior angel, had to come in favor of Israel. Miguel. Michael, the archangel. Y no lo maldijo. And he didn't curse the devil. No lo trató ridiculizándolo. He didn't treat him as trying to make him ashamed. Porque el que conoce protocolo del reino de Dios, ahí no existe un lenguaje de ridiculización. Because he who knows the protocol of the kingdom of God, does not exist a language to make someone a ridicule. Ahí existe protocolo de dignificación. There, a protocol of dignification is what exists. Miguel dijo, Satanás, el Señor te maldiga y te reprenda. Michael's words were, Satan, may the Lord curse you and rebuke you. Y Dios enterró el cuerpo de Moisés. And so it was God who buried Moses' body. Oh, pero el cuerpo del divino Señor Jesús. Oh, but that body of our divine Jesus, Ni siquiera lo pudo tocar. he couldn't even touch it. Estaba cubierto de la sangre poderosa. It was covered with that powerful blood. Muerte, yo seré tu muerte. Oh, death, I will be your death. Sepulcro, yo seré tu victoria. Oh, grave, I will be your conqueror. El Señor Jesús no necesitó que los ángeles bajaran a quitar la roca que estaba cubriendo el sepulcro. The Lord Jesus had no need of angels to come down and take the opening of that rock of that grave away. Él tiene un cuerpo glorificado que pasa por las paredes. He had a glorified body that would trespass through the walls. Esa es la enseñanza del capítulo 6. And that is the teaching of chapter 6. En su muerte, Él mató tu cuerpo de pecado. Through his death, he killed your sinful body. Ay, pero hermano Byron, todavía tengo tentaciones. Oh, but my brother Byron, look at me, I am still tempted. Yo también, So am I, porque todavía no estamos glorificados. because we have not yet been glorified. Esto es un hecho legal. This is a legal fact, very legal. Legalmente Jesús en la cruz dejó a nuestro viejo hombre crucificado. Legally, our Lord Jesus left our old man crucified on that cross. Se lo voy a poner de esta manera. Let me say it to you this way. Tuvimos la oportunidad después de muchos años con Silvita We had the opportunity after many years with Silvita de comprar una propiedad. to purchase a land. Y cuando fuimos a ver la propiedad, And when we went to see that land, pues no vimos apartamento ni nada. we saw no apartments, no building, nothing. Solo vimos algunas maquetas All we saw was more like a model, a building model, y unos cuantos dibujos. and a few drawings. Y un pedacito de tierra
Ese día estaba caluroso. It was a little piece of land. That day was a very hot day. Hicimos un compromiso y firmamos y dimos un dinerito. And so we made a commitment, we signed the documents, and we gave money down. Y creímos. And we believed. Y fuimos pagando mensualmente. And we started to make payments, monthly payments. Y no se miraba más que un terrible hoyo ahí. And all you could see was a horrible, deep ground. Y maquinarias trabajando. And there were machinery that was working there. ¿Qué tal si hubiera dejado de pagar? What if I would have stopped making my payments? Pero seguimos creyendo y mirábamos aquellos modelitos así. But we continue believing, and we continue seeing those architectural models. Hoy, eso es una torre. But today, it is a big tower there. Y hay un número ahí del apartamentito de la Silvita y mío. And there is a number there of the apartment that belongs to Silvita and I. Ya no lo van a entregar. They are soon to give it to us. Ya Dios me dijo para quién de mis hijos va a ser. That the Lord already said to me which of my sons will inherit it. Pero por supuesto tengo que pagar mensualmente hasta que se termine de pagar. Of course, I have to continue paying monthly until we end the payments. Pero ya está construido. But it is now built. Ya me van a entregar la llave. They are about to give me the keys. Ya voy a entrar a ver los cuartos vacíos. I'm going to enter that apartment and see the empty rooms. Pero vamos a comprar unos lindos muebles con el favor de Dios. But God first, God willing, we're going to buy some beautiful furniture for it. Y será un lugar donde la Silvi y yo vayamos a descansar nuestros tiempecitos. That will be a place where I and Silvita will come and rest our beautiful times. Y cuando llegue el momento de decir, mira, mi hijo, a uno de mis, tengo 2 varones y una hija. And when the time comes, I have two boys and 1 girl, I will say, Esto te lo dejo como legado, mijito lindo. my son, this I leave to you as a legacy, my beautiful son. Como solo tengo una hija. And because I only have 1 daughter. Ay, no sé por qué estoy contando esto. I don't know why I'm telling you all this, my goodness. La casa donde vivimos va a ser para ella. The house in which we're living in will be for her. Así es la vida cristiana, hermano. That is how the Christian life is, my brother. Legalmente Cristo lo hizo todo. Legally, Jesus did everything. ¿Le cree? Do you believe that? Le dice a su viejo hombre, momentito, viejo hombre. Are you telling your old man in you, wait a minute, old man? Tú fuiste crucificado en la cruz. You have been crucified on the cross. Y yo ya firmé el papel. And I already signed the documents. ¿Qué documento? What document? El bautismo de agua, The water baptism, donde damos testimonio muertos a la vida vieja. where we give testimony that we have died to our old nature. Vivos para Dios. And we are alive for God. El terrenito era tan chiquito, lleno de zacate. That land was very small, full of chaff. Pero llegaron maquinarias. But But machinery came in and they dug a big hole. Dígamelo más despacio, apóstol, para que yo lo entienda. Machinery came in. It was full of grass, but machinery came in and they dug a big hole. Por favor, ahora dilo en español otra vez.
Ahora en español, era un terrenito muy chiquitito, lleno de zacate, pero vinieron maquinarias, e hicieron un gran profundo hoyo. 5 ministerios tienen que trabajar. The fivefold ministries might work, have to work. Ancianos y diáconos. Elders and deacons together. La generación victoriosa de creyentes que han hecho bien las cosas. The victorious generations of believers who have done things well. Las iglesias que no han perdido el brillo de la resurrección. The churches that have not lost the shining of resurrection. La gente que quiere vivir santa y justamente y crece en la intercesión. All those people that want to live holy and righteousness and they remain in intercession. Trabajan con nosotros. And they are working like that machinery with us. Para que la imagen del Hijo se forme en nosotros. So that the image of the Son might come and form in us. El bautismo de agua no es un rito, es un poderosísimo mandamiento y acto profético. The baptism, water baptism, it is not just a symbol. It is a powerful symbol, prophetic symbol of repentance. Algo sucede con el bautismo de agua. Something happens with the water baptism. Es el permiso legal. Venga, maquinaria divina. It is the Quítenme lo legal, solo. it is the legal machinery that you're saying, come Lo voy- and do the Lo work. lo voy a decir de nuevo porque hablé muy rápido. Perdona. Venga, maquinaria divina. I'm saying it again. Come, divine machinery. Destruyan al saulote que tenía dentro. Destroy the big soul that I have within me. Y por amor a Dios, formen el Pablo que a Dios le agrada. And because of the love of God, form in me the Paul that is pleased by God. ¿Qué fruto tenías de aquella vida vieja de seguir pecando? What fruit did you obtain by that old life where you continued sinning? Alguien llegó a esa propiedad y dijo, aquí se puede levantar un hermosísimo edificio. Someone came into that property and saw it and said, a beautiful building can be built here. Desde la gran eternidad, el arquitecto. From great eternity, the master architect. No, aquí es the only one architect, el único arquitecto. And in this case, the only one architect Y el único ingeniero. and the only one engineer. Dijo, en tal año van a ser, ponle tu nombre. He said, in such a year, put your name in it. So and so will be born. Y voy a levantar en él la morada And de I- mi gloria. And I will make in him the dwelling of my glory. Yo ya tengo la visión, hermano mío. My dear brother, I already have the vision in me. Mi esposa y yo seremos muy felices en ese apartamentito. My wife and I, we will be very happily ever after in that apartment. Ya nuestra edad está llegando a los 70. Bueno, la mía, ella no. Because our age, at least I, not her, I am coming to the 70 years old. Just I. Pero yo ya tengo la visión. But I carry the vision now in me. Cuando a mis muchachos le diga, mira, mijito, esto es tuyo. When I come to tell kids, look, my kids, this is yours. One of my, uno To de my mis hijos. son, to one of my son, I will say, look, this is yours. Ya tengo en la mente cuál es el otro, que con el favor de Dios, más adelante compraremos. And now I have in my mind that with God's favor,
we will purchase in the days to come. Tiene un sueño para usted. And this is like a dream for you. Dios no lo vio como el perdido, hijo de idólatras. The Lord didn't see you like the lost son, son of idolaters. Él quiere formar la imagen de su hijo. He wants to form the image of his son Y lo vamos a ver en el capítulo 8. in you, and we're going to see it in chapter 8. Hoy tenemos que dejar esta introducción para que cuando usted, si es disciplinado, estudie el capítulo 6, lo pueda entender bonito, bonito. For now, we're going to leave this as an introduction for you so that if you're a disciplined person, you can continue studying it by yourself. Continue. Very beautiful, very beautiful. Voy a hacer un paréntesis de quizás medio minuto para que concluyamos. I'm going to make a parenthesis of half a minute so that we can end. ¿Por qué no puedo enseñar verso tras verso como los salmos, las epístolas, Padre, le lloré? Why is it that I cannot teach verse by verse the epistles like I did on the book of Psalms? Porque, hijo, no quiero que me malcríes gente que debe investigar la Biblia. Because my son, I don't want you to set bad habits on my people that do not want to investigate the Bible. Hasta el próximo día. So, my brethren, until tomorrow. Ya meditamos en la palabra de Dios. Este fue un estudio bíblico de las 14 epístolas del apóstol Pablo, con la explicación revelada por el Espíritu Santo en boca del apóstol Dr. Byron Walter, de Ministerios Jesús Rey de Gloria. Te esperamos en nuestra próxima emisión.